Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyo aamsheetu from Tube online tutorial har'a barumsa haaraa general psychology jiru waliin ilaalla. Barumsi kun itti xiyyeeffatamee kan ilaallatu barattoota yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa kan barattoota waggaa haaraatii fi barumsa kanarraa waan guddaa akka hubattan abdiin qaba. Yoo miseensa ta'uu baattan gara jalaa ishee jirtu sana diimtuu kana tokkodhaan subscribe godhaa. Viidiyoo biraa wantoota barattoota waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaan ilaallatu hundumaa asirratti waan hanga jedhiisuuf asirraa fudhachuu dandeessanii gara biraatiin yaada keessa wantoota isin barbaachisu Tube online tutorial kan jedhu wanni irra waan jiruuf Telegram keenyarraa achirra seentanii wantoota baay'ee argachuu dandeessanii walumaa galatti iyyuu konseptii kanatti ceenaa general psychology kuni faayidaan isaa maalidha? Konseptuun walumaa galatti iyyuu conceptual conceptiin barumsa kanaa maalidha? Yaada ijosan sirriitti akka hubattanii barbaada. Kanaaf barumsa tokko hubachuu yookaan waa'ee barumsa haasawuun dura jalqaba konseptii hubachuu barbaachisa. Kanaaf konseptiin barumsa kanaa maalidha? General psychology walumaa galatti waa'ee xiinsammuu namaa jechuudha. Psychologically namni maal keessa akka jiru wantoonni guyyaa keessatti goonu koorsi baay'ee interesting ta'e koorsi baay'ee namatti toludha. Kanaaf sammuu keessan battanii dubbisan taanaan you can achieve within a best grade gaariidhaan akka achieve gootan beeka. Furthermore isarra kan caalu immoo jireenya keessaniif bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Kanaaf sirriitti qabxeerraayyuu itti xiyyeeffadhaatoo viidiyoo kana akka ilaaltan moojulas akka dubbistanii isin jedha. Barbaachisaa taanaan moojula isaa PPT isaa wanti irratti chaanaalii keenya Telegram channel irratti attach godhaa Tube jettanii search gootanii argachuu dandeessu. Kanaaf like share gochuun dagatina. Okay, chapter 1 part 2 dhaan xumura chapter 1 kana part 1 keessatti definition and the concept of psychology. Definition and the concept of psychology. What the definition of psychology? One. What the concept of psychology? Then after we understand this concept or concept of psychology, we can try to understand what the purpose of this course. Concept is ha ega hubani boda wanticha sa yookaan immoo course kun maal nu barsiisuu akka barbaade walumaa galatti hubachuu dandeenya jechuudha. Brainstorming. What comes to your mind when you hear the word psychology? Brainstorm yookaan immoo yaadota sammuu keenya keessatti kakaasuu qabnu gaafa konseptii amma jalqaba irratti waan nyaataa ture what comes to your mind maaltu gara sammuu keessatti dhufe when you hear the word psychology ekelee maaltee psychologically miidhameera psychologically akkasii what does it mean? Kanaaf waa sanaan have you read or listened to anything related to psychology? Barumsa kitaabota psychology adda addaa dubbisee jira namoonni baay'ee gaafa dubbatan atoo dubbisteerta what does it mean? Maal jechuudha? Kitaabni sun kitaabota akkamiiti? What was its content about? Contentiin of keessatti qabu contentii akkamiiti? Waa'ee maaliiti? Did you appreciate it or why? Appreciate goota? Yoo appreciate goota maaliif? Konseptii as keessa waan guddaa argachuu jechuudha. What do you expect from the course in psychology? Egaa kanarraa kaatee maal koorsii kanarraa expect goota? Let's say the objective, the main concept, or the objective of this course at the end of this chapter konseptii keessa xumurtanii booda waan kana beekuu qabdu. Amma especially barattoota waggaa lammaffaatiif viidiyoo gaafa hojjedhu objektiivii kaa'an turre. Asirratti garuu objektiivii isiniif kaa'an jira. Maaliif barataa yuunivarsiitii gaafa galee isin amma akka haaraatti gara yuunivarsiitii seenaa jirtu wantoota adda addaati. Egaa koorsii xumurtanii booda wantoota kana beekuutu isirraa expect godhama. At the end of the chapter, the student is expected to define basic term in the course. Basic termoota as keessa jiran. Termiiwwan baay'ina haala isaas san ibsu explain the role of psychology as means of promoting human welfare, relating major perspective of psychology with issues it is concerned about wantoota inni waliin qabatu differentiate the subfields of psychology. Subfield psychology dhaan maal akka ta'e sirriitti ilaalla. Konseptii keessatti you have to be taker and follow me. Sirriitti ilaalla jechuudha. Describe and evaluate. Describing and evaluating the major theoretical approaches to psychology. The last one is identify the main areas of research interest and professional activity in psychology.
research area isaa maalidha profession activity isaa nam tokko psychology dhaqee eebbifamee ta'e research area isaa maalidha yookaan immoo professional activity isaa maalidha kan jiru as keessatti ilaalla. So definition and concept of psychology maal jennee chapter 1 definition and concept of psychology kan jiru eegale. Psychology is a composed of two Greek words. Jechi psychology jettu kuni jechoota lama Greek word irraa dhufte. The first one is psych, the second one is logos. Akkuma biology faratti gaafa barannu biology is come from two Greek words or Latin words something jecha turre, then bio means life, then logos means state jecha turre. Just like that, psychology comes from two Greek words. The first one is psych and logos. Psych, soul, mind, conscience. This means soul jechuun lubbuu keenya yookaan nafsee keenya isa jennu, mind sammuu keenya, consciousness kan jennu immoo qaama sammuu keenya isa yaadu jechuudha. Kanaaf isaas kana yoo ta'u, logos means study, knowledge or science. Maal waa'ee soolii maayindii konsheesii kan qo'atu study yookaan immoo beekumsa waa'ee sanaa yookaan saayinsii sanaa jechuudha. So from this basic concept, psychology is what? From those ancient Greek philosophers, psychology was defined as the study of mind or soul. Why maali qorata? Psychology study about what? The mind and what? The soul. Scientifically, psychology is defined as the scientific study of what? Behavior. One. Mental process of both human beings and the what? The other animals. Jechuun scientifically psychology is defined as the scientific study. Jechuun barumsa scientifically ta'edha. Waa'ee maali qo'ata? Waa'ee amala namaa fi maalidha? Mental process yookaan immoo processii sammuu keenya. Yookaan namni mentaalii maal godha kan jedhu kan qo'atu jechuudha. Akka maal irratti? Namaa fi bineensa irratti. Nama irrattis bineensa lubbuu qaban biraata irratti illee hojjeta. Fakkeenya waa'ee psychoanalysis konsii kan keessatti wantoota baay'ee ilaalla waan ta'eef koorsota kan hundumaayyuu hin dalagama sirriitti ilaalaa. Sirriitti immoo ibsa gaariitti kenna waan ta'eef. So psychology says is behavior. Psychology waa'ee behavior qo'ata gaariin baay'ee maalidha? To make what? Inference about what? What the person does in the person in his or her mind. Kana jechuun maal jedhaa? Psychology is behavior gaafa jennu is about what the person does. Waan namni tokko hojjetu akkasumas process in his or her mind yookaan immoo process immoo laal tokko waan namni sun hojjetu amala isaa kan qo'atu jechuudha. Tokko waan namni sun hojjetu inni biraa immoo waan namni suni process godhu yookaan immoo process isaa keessatti gochaa isaa keessatti kan hojjetuu fi process inni achi keessa fudhatu process in his or in mind process sumaadha sammuu isaa keessa waan inni yaadu jechuudha. So this is what psychologists say about the behavior in concept jedhuun wal qabataa jechuudha. Isa kana immoo iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Maal psychological behavior kan jennu waan iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Overt behavior and covert behavior. Overt behavior means what? Observed and what? Measured directly. Kana jechuun ija keenya ilaaluu kan dandeenyu which one is observable yookaan immoo ilaalamuu kan danda'u arguu kan danda'u. And also what? Measured directly. Safaruu kan dandeenyu madaaluu kan dandeenyu jechuudha. Covert behaviors means mind or mental process such as what? Feeling, attitudes, thoughts are studied. Covert kan jennu covert jechuun kan uffifame kan hin mul'anne jechuudha. That is what in our mind. Sammuu keenya keessatti. Akkasumas mental process. Yookaan immoo mental process kan jennu maalidha? Mental process jechuun that's our feeling, attitude, thought, yaada keenya, feelingii keenya, namoonni fuuluma isaa ilaalee feelingii isaa hin aare akkas jenna yookaan immoo gammadee namni kun. That's what our feeling. So covert behavior and what? Overt behavior jennee amala namaa iddoo lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Overt behavior jennuun observed or measured kan jennuun ilaaluu kan dandeenyu, safaruu kan dandeenyu yoo ta'u, covert jechuun ilaaluu kan hin dandeenye which we cannot measure. But we see the process of that one. Process is agar. Unlike other behavioral science, psychology exclusively study what? Individual behavior and what? Covers wide range of behaviors. Unlike other behavioral science,
saayinsoota waa'ee behavior yookaan amala barsiisan irraa kan waliif fakkaanneen psychology waa'ee maal barsiisa psychology exclusively studies individual behavior jireenya dhuunfaa exclusively studies individual behavior in what covers wide range of behaviors. Kanaaf focus kennu gurmaadha isa kanarratti jechuudha. That's what about these both things. Okay, behavior in its broader sense includes all types of human activities. Behavior in its broader sense includes what? All types of human activity. Activity ilma nama hundumaa keessatti qaba. Maaliin behavior psychology keessatti jechuudha. Example, motor activities. Motor activity means walking, speaking, ammaan asaan jira. Gaafa harki keenya socho'u motor activity jennaan. Wanti kun artificial intelligence keessa baruu dandeessu motor kan jennuun iddoo qaamni keenya walitti qaqqabame kun akshinii adda addaa gochuu kan dandeenyu zaatu waata motor activity kan jennuun just isaan kun nuti maala behavior jedha. Cognitive activity kan jennu immoo perceiving, remembering, thinking, reasoning. Cognitive jennuun kan sammuu keenya yaaduu jechuudha. Isa about the cognitive kuni maala cognitive activity kan jennu perceiving naannoo keenyarra laallee waan agarru, remembering wanta dagatame tokko kan yaadannu, thinking kan yaadnu, reasoning kan gonnu loojikii keessatti waa'ee reasoning sirriitti hin baranna. Kanaaf waa'ee kanaas maala cognitive activity jenna. Motor activity namni gaafa deemu gaafa dubbachaa jiru amma maala motor activity gochaa jira. Cognitive activity jennu perceiving, remembering, thinking and reasoning. That's what cognitive activity. These are what the behavior of human beings. Don't forget. Emotional activities. Emotional activities jechuun feeling happy, sad, angry, afraid. Kanneen kana maala emotional. Emotional godhin akkasuma godhin jenna gaafa nama walitti bu'u. Emotional activity kan jennu maala feeling happy or feeling sad. Feeling nama sana maala gammachuu, gadda, aarii, sodaa maal gaafate maala. This is what emotional activity. This shows what the behavior of human being. So behavior is what both mental and bodily. Kana jechuun sammuunis qaama keenyas kan jechuudha. Okay, psychology is science or an art. Psychology is science or an art. Yes, the question for you. Art jedhamu science. Okay, psychology is and science gaafa jennu akkamitti. Psychologists like any other scientists do experiment. Akkuma scientistoota kan biroo maal hojjetu experiment hojjetu. Eenyuun psychologistoon. By the way, psychologist means the person who study about psychology. Namni maatii barate mathematician, fayyaa barate physician, biology barate biologist akkuma jedhamu, chemistry kan barate chemist akkuma jedhamu, psychology kan qo'ate psychologist jedhama. That is about the individual person. So psychologists like any other scientists akkuma scientists biroo what do experiment hojjeta and what follow scientific procedures to what psychology procedure order maal experiment hojjeta psychology follow what scientific procedure order maal hubachuu to understand what solve human problems. Scientists tokko research gaafa hojjetu scientific research mataa isaa qaba, method mataa isaa qaba, wantoota hundumaa order kan ta'e qaba. Psychologist tokko isa kan hundumaa keessaa darba. Maalidhaaf? To understand and solve human problem. Rakkoo dhala namaa hubachuudhaaf akkasuma furuudhaaf jechuudha. That is said about mind waan jennee jechuudha. Psychologist said about what soul and mind jedhanii so about because of that. Psychology is an art. Psychology is an art gaafannuma. Psychology is a science. So jenne isa kana jechuudha. Yaaliin hojjetama yookaan experimentiin hojjetama. Procedure mataa isaati hordofamee inni kunis faayidaan isaa maalidha? Rakkoo dhaloota namaa furuudhaafi jenne. So psychology is an art gaafannuma maalidha? Psychology focuses on the application of science to prevent and control human problems. Psychology focuses on
on what? The application of science. Maaratti xiyyeeffata applicationii saayinsii irratti xiyyeeffata. Science isa iddoo kanaa jechuudha. Art jechuun just which is define something waan tokko kan ibsu miti artidha. Namni fakkeenyaaf sirbaan wantoota garaagaraa ibsaa drawingidha wantoota garaagaraa. That is an art. So psychology focus on what? The application of science. Application irratti xiyyeeffate what? To prevent and what? Control human problem. Isarratti xiyyeeffate maadha? Application science xiyyeeffate waan ittisuu qabu prevent godha. Waan immoo control godhu immoo control gochuu maali? Amala namaa irratti kan rakkoolee namaa jechuudha. To prevent and what? Control human problems. That is making life from worthy to easy. Making life from what? Worthy to jireenya isa ulfaata irraa gara jireenya isa salphaatti namni bakka salphaatti jiraachuu akka nuti wantoota akkasii fiduudhaaf ka jedhu konseptii kana keessa jira jechuudha. Goals of psychology. Goals of psychology. Goal of psychology mumaadha. What the goals of psychology? Describing is sirriitti na ilaalaa. Goals of psychology kan jennuun isaan arfan kana. There are 4 goals of psychology. Be taker. One, describing is giving a clear picture about what the phenomena or telling about what something is like. Can I show my chula? Describing it to giving what clear picture. Clear picture. Namu why namumasa? Is what giving clear picture about the phenomena. Wanta tolfam telling about what something is like. Wanti sun fakkeenya pani hojjaan kan koo fuulli kan koo coloring kan koo maaliin kan koo wanti dubbatamu jiramti. Telling about what something is like. Waan fakkaatu dubbachuu. That's what describing kan jennu isa kanaadha. Kanaaf psychology amalli kan kee akkasii deemsi kee akkasii jedhee waan kana namatti himaa jiru. This is what the goal of psychology. Inni biraa explaining. Explaining is all about suggesting possible reasons why it or the behavior happened. Explaining kan jedhu kun immoo rakkoon tokko maaliif uumame jedhee ibsa kennu jechuudha. Inni kun maadha? Describing and explaining jennu immoo is all about what? Suggesting possible reason. Maadha? Rakkoo firamuu danda'u tokko maadha? Suggest gochuu itti agarsiisu. Why it or the behavior happened. Maalif happened? Isa maadha? Suggest gochuu. Suggestion for someone or something. Kanaaf inni sun maal jedhama? Ibsa kennuuf wanti kun maaf akkas ta'e akkas explain godhi. What the reason behind jennee wanti nu goonu maadha? Explain jedhama. Predicting. Predicting means once we know what happens and why it happens, we can begin to speculate or predict what will happen in the future. Kana jechuun predict jechuun waan amma jiru tokko irra dhaabbanni wanta boru ta'u tilmaamu jechuudha. Once we know what happens, amma wanti nu beeknu wanta fakkeenyaaf psychology kana hagammaa baratan kana sirriitti understand gootanii psychology isa kana booddee koorsii kana booddee jirullee akka sirriitti understand gootan hubachaa deemtu jechuudha. Ko koorsiin kun isin galee okay isheeltii hubiin obboleessi keenya isheetun koorsii aanus sirriitti barsiisuu danda'a. You are here now and learn from this video. Depend on this one, what you expect from the next chapter. That's what predict. So once we know what happens and why it happens, maalif immoo just fakkeenyaaf video isin barsiisu maalif akka barumsa hubattaniif akka dhaloonni keenya afaan sababa afaaniif rakkina adda addaa keessa isin why it happens for this reason we can begin to speculate or what predict what will happen in the future. Gara fuulduraatti maal ta'ama ijoolleen keenya namni video kana ilaalatu qabxii gaarii hojjettaa just you are achiever of wherever you were. Eessa yoo ta'e eessa yoo turii mooraa jirtu keessatti dhiibbaa uumuu dandeessa. Ati namni video ilaalaa jirtu. That is what my will. Yookaan immoo hawwii koo. Kanaaf predict. Video kana gaafa ilaaltan an predict kanan godhu qabxii gaarii akka fiddan hubannaa gaarii akka qabaatan jechuudha. Just depend on this situation, predict what in the future it will happen. Maaltu gara fuulduraatti immoo ta'a kan jennu isa sanaadha jechuudha. Controlling in perspective of good idea tin dubbadde kana
Negative gaafa deemu maal ta'a? Controlling is what? The last but the most goal of psychology and what? Refers to helping, limiting, influencing, changing the people. Fakkeenyaaf an waa'ee asitti predictor kanatti barumsa ammaa fudhatan waan gaarii yoo ta'e gara fuulduraatti waan gaarii hojjettu jaati kun maadha waan jajjabeeffamu controlling kan jennu immoo inni asitti dubbadhu kun waan badaa onnaa ta'e namni tokko fakkeenyaaf suusii wayii keessatti qabame yoo ta'e yookiin immoo araada wayii keessa jira gaafa ta'e nama sana kan goonaa namni irra sigaaraa aarsu kuni lama sadi gaafa aarsu eegalee gara fuuldura namichi kun suusii baay'ee keessatti bada jedhamee tilmaamama. Kanaafiyyuu maali wanti nuti gochuu qabnu? So controlling this is what the last mala controlling ega kan hunda keessa darbe describe gon ati ko waan akkasi itti shir kaza explaining suggest kan waan akkasi sirreessu qabda kan jennetti asirraa kaane immoo waan ibsana kaane wanta amma gochaartu waan kana waan ta'eef gara fuulduratti ati amma sigara tuutaa irta waan ta'eef gara fuulduratti somni anke bashitaa ta'e du'uu dandeessa gara fuulduratti just what predict what in the future it will happen in being waan ta'eef garuu maana predict gonetti then isa predict gone namicha kun doote doosaa kan hambisuudhaaf what shall we do maalu jechuu qaba controlling this is the last carraadhumaate but what the most goal of what psychology and the refers to what helping one fakkeenya barumsa irratti maal jire barumsa gaarii yoo ta'e amma sirrii dubbatu kun maal helping ta'uu danda'a maaliif gargaaramuu qabdu barumsa gaarii hojjetaniif inni biraamuu namoota waan suusii yookaan immoo araada keessa kufanii maal achi keessa akka baan gargaaru just limiting ittisu kana hin godhin akkas godhin influencing dhiibbarratumu waan san keessa akka baan araada keessa jiraata inni waa changing the behavior fakkeenyaaf nan mooraa keessatti kiriyaan balan dhukkisi guddeessi balleessa gaafate maal amala isaa dhiibbaatumu nan barata osoo amala isaa cicciruu qabu. This is for the goals of psychology describing, explaining, predicting, controlling. Concepti can understand gonan you are achiever. Be taker. Straight okay, historical roots of psychology. Historical root of psychology can can you imagine how long has psychology been around and where did it begin? Tanandra want to make imagine how long has psychology been around and where did it begin? When history sati furthermore only what the just hinti is making psychology as a science was established by Wilhelm Wundt in 1879. Kurasagel torbatami kurasadi torbatami sagal eenyu ani Wilhelm Wundt nama jedhamu akka science psychology as a science was established akka science established kan hundefame Wilhelm Wundt in kurasadi torbatami sagal malit akka science. Okay, he was the first man to establish what the first psychological laboratory. Namni kun Wilhelm Wundt namni jedhamu kuni yookaan namni Wilhelm Wundt jedhamu kuni 1879 akka saayinsiitti hundeessee nama jalqabaa maal kan godhe first psychological laboratory illee kan hojjete nama isa jalqabaati. Eenyuun Wilhelm Wundtiin kun. Psychology begins as a science of mental life. Kan eegani maadha? Science of what? Mental life jedhamee eegale yookaan immoo saayinsii jireenya sammuu namaa jechuudha garbaata mental life. Kanaaf akkasitti eegalee Wundt saw psychology as what the state of conscious experience. Kana jechuun maal jechuudha Wundt saw what maal ilaale psychology as what the state of conscious experience jechuun conscious jechuun sammuu keenya isa yaadu jechuudha. Conscious experience or understanding mental process. Focusing on what? Focusing on inner sensation, feeling and thought. Warroota sadan kan dagatinaan don't forget please. Conscious mind warra jennuni understanding mental process, focus on one mental process kan jennu inner sensation, one feeling and thought. Isaan gara xiyyeeffateeti. He did this through introspection. Introspection. Akkamitti ilaali he did through what? Maal introspection. Asking the person to describe what was going on in or her mind. Introspection kan jennuun namoota maaltu sammuu kee keessatti ta'aa jira maaltu sitti dhagahamaa jira jedhee gaafachuudhaan asking the person to describe what was going on in his or her mind. That's what we call introspection. Okay, until
1920 hanga 1920 psychology remain as the science of mental life. Hanga 1920 akka science maati or science of mental life jedhamee ture. From 1920 to 1960 1920 hanga 1960 immoo maal ta'e psychology refined akkamte immoo refined as the science of observable and measurable behavior. Eenyudhaan by American psychologist Watson. Namichi Watson jedhamu kun immoo psychology is the science of mental process jennee ture. Eenyudhaan William Wundetin 19 haga 1920 isaan ture. 1920 haga 1960 immoo American psychologist na wayin yookaan immoo namni psychologist America ta'e tokko maal jedhee Watson namni jedhamu jechuudha. Psychology is what the science of observable wanta ilaalamu and what measurable behavior jedheetti hiikamu. Maadha kan ijaan argamu akkasuma safaramuu kan danda'u saayinsii waa'ee sanaa qo'atuudha leekkaa'e. After 1960, psychologists considered studying both mental process and outer behavior. 1960 irraa kaanii maadha psychology considered maal consider godhee studying what both mental process illee akkasuma maal outer behavior yookaan amala keenya alaa kanallee mental process jechuun internal core keenya waa'ee sammuu keenya kan yaadu feeling, thought, sensation maal origin isaa. Outer behavior jechuun gochaan baasnee agarsiisnu jechuudha. Waa'ee sana qo'achuu eegale. Okay, one of the biggest issue was do we humans affected more by what internal or what mind consciousness or unconsciousness or external influence or socio-physical environment. One of the biggest issue might have psychology of do we human affect more by internal or mind conscious? Do we human affect what more by what internal or mind conscious or unconscious? Ityani uzo so tiari conscious mind consciousness and or unconsciousness or external means external influence or what socio-physical environment. External influence kan jennu immoo baasni waan goonu eessatti socio-physical environment jechuun immoo naannoo hawaasa keenyaatti wanta goonu jechuudha. Waa'ee sammuu keenya human affect more by internal gaafa jennu immoo mind conscious and unconscious waa'ee sammuu keenya jechuudha. Kanaaf wantoota lamaan kanarratti issue inni guddaan internal and what external ishee tana lamaan. Ishee tana akkasumaadha internal kan jennu maadha internal kan jennuun mind consciousness or unconsciousness. So then external kan jennu immoo influence external influence means social physical environment hawaasa naannoo waliin jechuudha. These were the biggest issues. Due to these controversies, fundamental question about what should psychology study were raised and schools of thought were emerged. Kanaaf school of thought emerged gaafate psychology maal hojjeta concept jedhu qaba jechuudha. Due to these controversies, fundamental question about what should psychology study. Psychology maal qorata. Where what raised and schools of thought were emerged. School of thought emerged gaafate. Kanaaf portion kana video part 2 keessatti akka ajaa'ibaatti waliin ilaalla. Early school of psychology kan jedhu modern school of psychology kan jedhu akka ajaa'ibaatti ilaalla. Videoon kun yoo sitti tole like share godhaa. Yoo miseensa ta'in video itti aanu argachuudhaaf gara jalaatti tuqaa. Akkasuma immoo all kan jettu irra gaafa godhattanii wanta si gadhiifame notification asin bira qaqqabaa jechuudha. Kanaaf oduu yeroo isin jalaan dabarre argachuu dandeessanii video irraatti turtii waliin turreen baay'ee sitti gammadee jira. Have a nice time. Bye bye.